Фразовый глагол to get by. To get by означает to make do with the bare minimum, Сводить концы с концами, обходиться минимальным. to survive, to cope in difficult circumstances, Выжить. Справиться в сложных обстоятельствах. to find joy and meaning in what you have, Находить радость и смысл в том, что есть. Рассмотрим примеры. A language learner doesn't need perfect grammar to get by. Courage to speak opens more doors. Изучающему язык не нужна идеальная грамматика, чтобы общаться. Смелость говорить открывает больше дверей. A language learner doesn't need perfect grammar to get by. Courage to speak opens more doors. In a crisis, we often discover how little we actually need to get by and what truly matters. В кризисных ситуациях мы часто обнаруживаем, как мало нам на самом деле нужно для выживания, и что действительно имеет значение. In a crisis, we often discover how little we actually need to get by and what truly matters. Our grandparents' generation knew how to get by and find joy in simple family gatherings, not expensive things. Поколение наших бабушек и дедушек знало, как выживать и находить радость в простых семейных встречах, а не в дорогих вещах. Our grandparents' generation knew how to get by and find joy in simple family gatherings, not expensive things. In nature, many plants have learned to get by with very little water, teaching us about adaptation. В природе многие растения научились обходиться минимальным количеством воды, преподавая нам урок адаптации. In nature, many plants have learned to get by with very little water, teaching us about adaptation. Art isn't about expensive tools. A true artist can get by with a simple pencil to create something timeless. Искусство не в дорогих инструментах. Настоящий художник может обойтись простым карандашом, чтобы создать что-то вечное. Art isn't about expensive tools. A true artist can get by with a simple pencil to create something timeless.